de mo kí èrò ọ̀nà mo kí gbogbo wa o bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé sórí ètò lónìí ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ètò bàbá ètò ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀rọ̀ àṣà bàbá àṣà èdè bàbá èdè mo kí gbogbo yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí Mike Ozekome ó dà pé ayé sọ̀rọ̀ sókè la wà báyìí o àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ sókè báyìí o torí pé ó ti ń kan kálukú báyìí ó dà pé ẹnu ti ń gbẹ báyìí o àwọn èèyàn ò rí nǹkan gbé mì mọ́ o ẹnu ti ń gbẹ àwọn èèyàn ò rí nǹkan gbé mì mọ́ ìdí náà nìyẹn tí kálukú dẹ̀ yà tètè ń sọ̀rọ̀ sókè báyìí o pé tó let my people go ká lè lọ́ máa sìnmí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ ṣe sọ náà nìyẹn pé let my people go ká lè lọ sin èmi ọlọ́run tó dá wọn ní orílẹ̀-èdè wọn ní ìlú abínibí wọn níbi tá a dá wọn sí níbi orí dá wọn sí níbi abínibí ìyẹn ni gbogbo ènìyàn ti ń pariwo síta báyìí o lórí pé lórí ìkànnì yìí bó bá ti ń lọ náà làwọn ń gbé e wá torí wípé kálukú náà ló ti mọ̀ ó ti ń yé kálukú wa báyìí tá a bá ń gbọ́ ó ti yé wa o ó ti yé wa o ó dẹ̀ ti yé kálukú ó ti yé wa báyìí Mike Ozekome a mọ̀ wípé agbẹjọ́rò àgbà ni bàbá yìí sàn bàbá yìí dẹ̀ tún jẹ́ ògbóná kí ni ká pè é ògbóǹtarìgì activist ni bàbá yìí ti wá sọ ọ̀rọ̀ kan tó ń jà rìnrìn nígboro lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o wípé Sunday Igboho àti Nnamdi Kanu nǹkan tó ń béèrè fún ò tí ì pọ̀ jù torí wípé Nigeria is no longer a country Nigeria has been fragmented Nigeria has been òyìnbó ńláńlá náà lò disengage àbí Nigeria has been kíní kan gbogbo àwọn ẹgbẹ́ àwọn yẹn pé bí ká sọ pé disadvantage kíní kan lawyer kíní kan discredit gbogbo àwọn òyìnbó ńláńlá ó ní bàbá yìí lò wípé èèyàn tó ń béèrè fún orílẹ̀-èdè títí ẹ̀ wípé tó orílẹ̀-èdè mi ẹ fún mi lómìnira ẹ jẹ́ mọ́ bá tèmi lọ kò pọ̀ jù rárá gbogbo èèyàn ti ń pariwo báyìí o àtọkùnrin àtobìnrin ní ń pariwo referendum náà ń pariwo self determination báyìí bàbá náà wọ́n sọ̀rọ̀ wípé ó ti tó àkókò báyìí kí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́ wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ pé àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ pé eléyìí tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn eléyìí tó ń bọ̀ yìí pé tó ṣẹlẹ̀ báyìí yóò ní agbára ìjọba gòdè ní ká agbára federal government ò ní ká agbára àwọn military ò ní ká agbára àwọn ọlọ́pàá àbí àwọn any officer gan agbára wọn ò ní ká pé àwọn officer gan ṣebí ò pa wọn ni ebi ń pa wọn àwọn gan ò rí nǹkan jẹ ẹnu ti gbẹ wọn ò rí nǹkan jẹ ebi ń pa wọn ebi ń pa kálukú kò sí ẹni tẹ́bi ò pa lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí o kò sí ẹni tẹ́bi ò pa lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà ẹ́ kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni o kó má ṣe pé ọ̀rọ̀ òwe tẹ́ Yorùbá máa ń pa ẹ́ pé ibi nípa mọ́nàmọ́ná kú bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí wàá máa ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Nàìjíríà báyìí tó ọwọ́ tá a fi wọlé lónìí ẹ̀jọ̀ ẹ má jẹ́ ń gbèsè àkókò wa pọ̀ ẹja kọ́kọ́ gbọ́n náà torí ilé kún fọ́fọ́ lónìí àwọn nǹkan tẹ́ wàá gbọ́ lónìí ó jẹ́ nǹkan tó ní agbára òun náà mo ṣe ẹ jẹ́ farabalẹ̀ mo kí ọkùnrin mo kóbìnrin mo kọ́mọdé mo kí àgbàlagbà ẹ má bínú pé kìín kí n tó wọlé ẹ má bínú ọ̀rọ̀ yẹn ká mi lára pọ̀ náà ni tó orí eléyìí la fi wọlé lónìí ẹ jẹ́ mọ́ bá like ẹ mọ́ bá share ẹ mọ́ bá subscribe sí orí ìkànnì yìí torí pé ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o ètò tó ní agbára ni tòní ẹja kọ́kọ́ gbọ́ná part 1 part 2 part 3 torí gbogbo part tá a gbé wá ló ń sọ wípé àyànfẹ́ o ilé tó lọ kálukú náà ti ń sọ báyìí ó ti ń yé kálukú báyìí ó ti ń yé kálukú o pé let my people go to their various nations ìyẹn náà ni igbe tí gbogbo ayé ń pariwo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí ni bàbá àgbà yìí sọ Mike Ozekome kí ni bàbá yìí sọ nígbà tí wọ́n interview wọn lórí Channels television ó dà pé Ṣeun àti aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ti jọ mú nǹkan ńlẹ̀ báyìí o torí pé Ṣeun gan-an ìyàwó béèrè tó máa ń béèrè ìbéèrè tó pé ó lè mú kí ààrẹ gan-an tí wọn ò bá dúró tán tí wọn ò dúró re kí bàbá gan fìbínú ká forí àga lẹ̀ ni o ká sì máa padà bọ̀ wálé tó ẹja gbọ́ náà ẹja gbọ́ torí ẹ̀mọ̀kú lórí ìkànnì yìí àwọn gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ gbáǹkọ́gbì èdè gbáǹkọ́gbì àṣà gbáǹkọ́gbì ètò là ń mú wá mo kí wa o ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Mike Ozekome tí ó sọ nígbà tí wọ́n interview rẹ̀ ní orí Channels television ẹ jọ̀ọ́ bá like bá share bá subscribe sí orí ìkànnì yìí. How the National Assembly will come in. That was a major legal debate. It does look like Nigeria has been heading for the last almost 60 years to a journey of nowhere. It's a journey to no destination. The patriot mentioned
the issue of referendum and how the National Assembly will come in. That was a major legal debate. It does look like Nigeria has been heading for the last almost 60 years to a journey of nowhere. It's a journey to no destination. What would you say, Prof, if you have the solution on your left hand to fix the problem? What would you identify as three major Nigerian problems? The first one I will identify is lack of nationhood. Nigeria is a country still yearning for nationhood. What does that mean? What it means is that we are not united. We are still what Chief Obafemi Awolowo once called a piece of geographical expression. Amadu Bello said it was a piece of historical mistake because we were cobbled together on 3rd January 2014 by Lord Lugard, the Southern and Northern Confederates, and the Lagos colony. After Nigeria had been given her name by a young British author who wrote in the London Financial Times of 8th January 1897, calling it Nigeria, that Niger area. That is first major problem. In other words, we were cobbled together through the direct and indirect rule system that we were operating, with all of us already enjoying our independence. The Benin Empire, the Oyo Empire, the Kanem Bonu Empire, the ancient Ife. We were already independent, having our own systems of government, and we were happy. Jaja for Pobu Nana of Ichekiri, Oba of Baramino Baise of Benin, who beat the British back with bare knuckles, for which he was deported to Calabar, where he lived and died 27 years later. So such people that were already used to their independence and ways of life, to put them together and say they cannot now discuss their future. Is it the reason for the agitation we see in Nigeria? Or the idea of lack of nationhood? In fact, it is the beginning and the end of it. I can assure you that you were talking about three problems. I identified that one major problem. If you don't have nationhood, and nobody believes in Nigeria as a country, if I ask you, Show, where are you from? You won't say I'm in Nigeria. You first quickly mention your village and then your state. Then you are filling a form. After asking you for your name, the next question is place of origin. You put it town, they say local government. You put it, they say state. You put it, then they say religion. You are already being typified. You are already being profiled to know whether what we want here can come to you or not come to you. But how do we resolve this? Because either we like it, you are an Ozekome. Yeah. You have your origin. Yes. You are of the Edo origin. Yes. And if you want to drill down, you can tell who your forefathers are. I am on Okimbaloye, and I can also tell who my forefathers are. But can we take away the fact that we are different tongues? Our tongues differ. And our presidents who have constituted conferences, at least two of the presidents have said, you can have every conversation, but the unity of Nigeria is non-negotiable. The former President Goodluck Jonathan said as much. In those kind of conversations, the fear of the disintegration and some people wanting to exit the nation. Now, I tell you, Joe, I am not saying every Nigerian should now be the same person. In fact, I've always argued, and I'm on record to say that of Professor Onigo Otite's 374 ethnic groups in Nigeria through a demographic survey, was a great sociologist that speaks over 380 languages. Each of them must have a place and be respected in where he comes from. But when you want to roughing it over others, for example, like former President Buhari calling a whole ethnic group, one of the three largest ethnic groups, as a dot in the cycle. What will you call me? A minority
within a minority from Ijukwe, Abio. near Agenebode, East local government area of Edo State. What are you going to call me? But in America, for example, they first ask you, what's your name? You tell them. They say, where are you from? We ask you, what do you mean? You mean where I work? Or where I schooled? Or where I live now? Or where I was born? Because each of them would have been different. But they regard themselves as Americans. So they have what you call faith. But in Nigeria, it's not like that. We do not have faith in our country. How do we do that? That is why when you go around on a Sunday, tomorrow is Sunday, today is Sunday. If you have gone around, you will see different town unions. Where will you see a Nigerian union holding a meeting? So it's like the Bible. It says, seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all things shall be added. If we get it right, constitutionally, because the present foundations are fundamentally damaged. They are damaged. I give you an example, Seun. If you have a house that the walls are cracking, how do you repair the walls? Do you go to the walls? You take a hammer. You begin to chisel. You chisel it with a chisel, right? Then you get cement, mortar. You call it bricklayer. I say, help me patch this wall. He patches it. In 1 or 2 months' time, more chaos, more gullies, more cracks appear on the wall. Again. You have to look for the cause of that wall. You discover that there's a big tree in your compound whose trees have sprouted. They have become so big that they have gone towards the foundation of the house. And is what is actually threatening it to fall. What do you do to that tree? You don't go to the tree and cut off the branches, because the branches will grow anyway again, and the walls will continue to crack. You go to the tree, to the roots, uproot it. So this solution, root and branches, solution, the proposition of the patriot is getting to the root of Nigeria's problem. Getting to the root of Nigeria's problem. So three representation of every ethnic group. That's what the patriot said. So based on the sociology's recommendation, so we'll be talking about roughly 100. But the patriots have looked at it again after further discussion. That look, we have suggested 3 representation. Elected on non-party basis. By the way, there are 3 modes of throwing up people to represent you: election, selection, or sortition. What you call sortition? By lot. Now, the patriot suggests 3 from each each state. But we have looked at it again that the ethnic nationalities in Nigeria must be represented to own a people's constitution, so that no person can say he was marginalized. And that is why the patriots told the president that he needs to look seriously at the 2014 confab. The reason is that there were 492 members representing every aspect of the Nigerian society. Elder statesmen and women, the youth, students, the market people, the market women and men, manufacturers, the physically disabled, the manufacturers, the private sector, the police, the military, professional groups, the traditional institution, the civil society, who were all there, lecturers, judges. They threw them up from different organizations, had different ways of throwing up their own representatives. Like the students, they had to go for their own election. The NGOs, they threw up their own. So everybody that came to Abuja here for those 6 months was a representative of certain people, right? But the federal government then looked at it from a critical angle. For example, I was thrown up to represent my people in Edo State.
But somehow, by Professor Pella's abracadabra magic, my name vanished from the scene. And when the matter got to the then president, whom, by the way, I have never met as a president when he was in office, as president or vice president, or they put his name as a federal government delegate addendum. That is why tomorrow, that is why Nigeria. Do you know, Sean, that as far back as 1986, I have taken the then president, Ibrahim Badamasi Babangida, and the Forces Ruling Council, AFRC, and the Attorney General to court against the removal of petroleum subsidy. That the judgment was December 29, 1987, by Justice Agoro. Just Google National Concord, Michael Ozekome, Babangida. 37 years ago, this oil subsidy we are still fighting over today. Because my argument was that you cannot be made to pay for a product that you are having, like other people do not have it. What late Professor Cloud Ake would describe as a disarticulate economy, where you produce what you don't consume and consume what you don't produce. That thing I saw 37 years ago is what we are still fighting over today. Now. And guess what again? It's still happening now. Ọ̀rọ̀ ẹ̀gùn pa ọmọ kan ní kásáré mọ́ kékèké náà ni torí ẹ̀ tún gbọ́ síwájú sí ẹ̀ tún gbọ́ àwọn kankan àwọn bullet point tó wà ní àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Tó lórí ètò lónìí ẹ máa gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ o wípé nǹkan táwọn ń sọ àwọn ti sọ̀rọ̀ yìí ní 37 years ago pé náà ló tún ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Pé àwọn sọ nípa pé subsidy tẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé láyé ológun gan láyé Babangida gan àwọn bá Babangida pò náà láyé ìgbà yẹn pé subsidy tẹ́ ń pariwo yìí gan kí ló ṣẹlẹ̀ gan wọ́n láwọn gbé lọ ilé ẹjọ́ ńgbà náà ilé ẹjọ́ sì dá wọn lẹ́jọ́ dá wọn láre wípé kọ́ má yọ subsidy kankan o wípé kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tí tún jẹ́ subsidy gan pé tó bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe kíní gan pé wọ́n gbọ́dọ̀ mú kí aráàlú kí ìgbà yí gbáràn ẹ wo láyé tá à ń sọ yìí náà èlò náà repo láyé ìgbà yẹn the same subsidy 37 years ago òun náà ló tún wà nílẹ̀ báyìí ìdí nìyẹn tí bàbá yẹn ti wá ń sọ bàbá yẹn sọ ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ gan o bàbá yẹn wá sọ síwájú sí wípé ìdí nìyẹn táwọn ti sọ wípé tí kálukú ẹ̀ṣẹ́ Ìgbòho ni òòṣà ni kí Ọlọ́run ọba gbogbo nǹkan tá à ń sọ nìyẹn kọ́lọ́run kó jọ kó ṣe kéde kó dá ẹ̀mí bàbá náà sí ká lè rí orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí ká lè rí gbà gbogbo nǹkan táwọn ti sọ àti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí tí mo ṣe inú mi sí mo ń dùn tí mo ń gbérò àwọn nǹkan báyìí wá ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó bá ń gbé wá sọ ní Nàìjíríà sì máa dáa bàbá yìí sọ wípé 37 years ago àwọn gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ ilé ẹjọ́ which is Ibrahim Babangida ló wà lórí oyè nígbà yẹn wípé àwọn gbé lọ ilé ẹjọ́ wípé nígbà yẹn lọ́hùn lórí ọ̀rọ̀ subsidy náà ni kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè dáa mọ́. Kí wọ́n kú ṣe referendum kí kálukú ṣe kíni bóyá àbá fẹ́ lọ ni o àbá fẹ́ wà ní wọ́n Nàìjíríà ni o àbá fẹ́ dúró sí kinní kan o wípé ìràwọ̀ ẹ ṣe ìràwọ̀ gbogbo Yorùbá ẹ ṣe pé kí kálukú wa kó ṣe kíni kó wà lórí ọwọ́ ẹ̀ tó bá ti gbọ́ bá ṣe referendum nínú referendum kálukú ti mọ̀ bóyá ó yẹ kí n dúró ni àbí ó yẹ kí n dúró bóyá kálukú dẹ̀ máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ dání ó lọ máa san ilé ẹ̀ bàbá àti ìyá ẹ̀ ni bóyá kálukú dẹ̀ sì máa wà á máa pé wọ́n Nàìjíríà ni nígbà tí Pakistan tí wọ́n rò pé kò rọrùn mọ́ ṣé wọn ò yá dànù Bangladesh ṣé wọn ò yá dànù. A lè sọ wípé what is the purpose of big for nothing if I may use that word. Wọ́n ní Nàìjíríà kan tóbi ni they are just good for nothing. Mo ń wo interview kan táwọn ọmọ Kenya àti àwọn ọmọ South Africa àti Nàìjíríà tí wọ́n ṣe lóyún online ìgbà tí wọ́n debate wọ́n wá ní Nigeria is a very big country with talented and wọ́n ṣàlù àwọn òyìnbó ńláńlá yẹn very talented very robust very academia very intelligent very tech expert guru kìnnì kan financing kìnnì àwọn òyìnbó ńláńlá ìbùkún tó fẹ́ ṣàbòsí yẹn at the end of the day ẹ mọ tí ọmọ Kenya àti ọmọ South Africa ìtọ́ fi win in Nigeria wọ́n ní your country do not have electricity for the past 60 years. Yẹn wá ní it doesn't mean anything we are still the giant of Africa giant by foot giant without light giant without electricity giant without good education system giant without water system giant without governance good governance giant without
good healthcare system, giant without food, giant with high cost of inflation, giant with all sort of things. And we say we are the giant of Africa. We are the giant of Africa. Oh no, everybody ṣe ń pariwo ń sìn. Àsọpá giant for what? Things are very expensive on a daily basis. Everybody is just from pan to fire. Ẹgbọ́n tí bàbá Ozekome sọ, there have been some empires. Empires have been in existence. The Oyo Empire, the Benin, the Ibibio, and all of everybody. They are living peacefully. They are living fine. But when it comes to the kini, everybody say kini. Ṣé orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ làwọn tí wọ́n fẹ́ dúró sí? Àti ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ káwọn kìíní tó dé ká tó fagídí so wá pọ̀. Ẹ ṣé o Ayọ̀túndé Ọláoyè, ẹ ṣé. Àti ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ káwọn kìíní tó dé ká tó sọ pé by fire by force àwọn gbọ́dọ̀ so wá pọ̀. Oyo Empire has been in existence and they are doing well. What of Benin? Ọba Benin ló sọ fún British kìíní nígbà yẹn lọ́hùn wípé tí ò bá ti lè kúnlẹ̀ kò gbọ́dọ̀ wọ ààfin òun. They asked them to kneel down, prostrate and kneel down. That is our culture here. A lot of them, a lot of things. Wọ́n dẹ̀ fagídí so wá pọ̀ tán, àárí kókó ẹ̀ náà. Ṣé nígbà tó já fagídí so wá pọ̀ sí, ṣé bí ls jẹ́ ká máa lọ? Everybody should go on their own. Yoruba has been doing it. We have been doing it, and we are getting it right. Ẹ̀rọ tí àwọn fọ́nrán yẹn náà tá gbé wá lánàá, we have been doing it and we are getting it right. Kí làwọn eléyìí dé sí nìsín? Ṣé gbogbo nǹkan tí Igboho ń jà fún àti Nnamdi Kanu ń jà fún nìsín? Ṣé kò wá máa ṣẹlẹ̀ náà sí? What they are fighting for, is it not right now? Is it not time now? They are fighting for it and they are saying it, and we are still, it's now a recurring issue now. Recurring issue. Adé ń kí à ń sá, ẹja máa lọ Yorùbá nation, ẹja dá dúró Yorùbá nation, ẹjọ́ máa bá fi sí comment section, Yorùbá nation, ẹja dá dúró. Ẹ ṣé o. Ẹja dá dúró. Adé ń kí à ń sá, olùdókòwò bíbí sọ pé àmì tó kú o, èjì kan o, adé ń sọ fún wọn wípé sẹ́ẹ̀ òkè náà la sọ yìí ó ní bàbá ètò sọ ń ṣiṣẹ́ pé bàbá ẹ̀ sọ wọ́n ní Awólọ́wọ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ wípé kíní yìí bó ṣe máa rí lélẹ̀ kíní rí everybody wá ń rí fàṣà Awólọ́wọ̀. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá Ozekome sọ wọ́n tó rí fàṣà Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, everybody náà ń dárúkọ Awólọ́wọ̀ ń sìn, everybody ló ń sọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ o pé tó o ti dójú ẹ̀ báyìí o Awólọ́wọ̀ dẹ̀ lélẹ̀ ẹ mọ̀ pé wòlíì Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ bàbá Awólọ́wọ̀. National Assembly will come into. That was a major legal debate. It does look like Nigeria has been heading for the last almost 60 years to a journey of nowhere. Oh, you say journey of nowhere. Destination. The Patriots mentioned the issue of referendum and how the National Assembly will come into. That was a major legal debate. It does look like Nigeria has been heading for the last almost 60 years to a Nigeria is heading towards collapse. Oh no, everybody ń sọ yẹn. Ṣé bí gbogbo nǹkan tó Awólọ́wọ̀ sọ ń dọ̀ kìíní àná? Ṣé bí ló ń ṣe é sìn? Àbá Awólọ́wọ̀ sọ. Gbogbo pátápátá náà kò ló ti di farahàn sí. Like Awólọ́wọ̀ said, illiteracy, hunger, and co are the biggest things that come. You have to face them squarely, ruthlessly. You can see the routes and the rioters. No education. Ẹ ṣé Ayọ̀túndé Ọláoyè, Yorùbá nation is the only way out. So there is no nexus between political power holding and helping your people. So we also have to focus on the North. So if we want social cohesion, we have to do something about poverty in the North. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ. Ọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ onílà ṣe ń sọ bàbá káwọn náà ṣe dáadáa torí nǹkan àríṣe láríkà
táwọn náà bá lọ tẹ́ bá ṣe wọn sọ̀rọ̀ tiwọn náà lélẹ̀ ṣẹbẹ́lẹ̀ tá a ní ká ṣe é sì tí wọn bá ṣe Yorùbá ní sẹ̀tà ń béèrè fún tí wọn bá ṣe àdéhùn òde táwọn Fúlàní bá sì tún padà gbàjọba àbí. gbogbo ẹ̀ náà ń sìn àwọn ọgbọ́n jìbìtì táwọn Fúlàní ń dá pé kásá lè rí ìjọba ìgbà lọ́wọ́ Tinubu àwọn òun fẹ́ wọ́n ti ní bọ́ǹtò rúùlù làwọn àwọn òun fẹ́ kí ẹ̀yà míì kó so lórí lé àwọn lórí ju àwọn ẹni kan náà nígbà ayé Buhari wọn ò protest bí ìlú ṣe bù kó burú tó ṣe báwọn ní sẹ́ west ń bíbá radical àwọn náà ń protest àwọn Yíbò tiẹ̀ dá sí torí kí ni òjò wọn dá sí ní pọ́nmọ̀ wípé àwọn làwọn ń ṣe business tàbí náà tẹ bá fa wàhálà ń ṣe ṣọ́ọ̀bù àwọn lẹ́mọ̀ lùtù káàkiri àwọn Yíbò yà á dá sí tiwọn wọ́n yà wà lórí ọwọ́ wọn tiwọn kì í ṣe pé yà ò jẹ́ wọn kì í ṣe pé bí ò pa wọn o ṣùgbọ́n wọ́n wà lórí ọwọ́ wọn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ lọ protest bẹ́ẹ̀ ra mọ́tò ọwọ́ àwọn náà lẹ́ padà sí bẹ́ẹ̀ ra oúnjẹ ọwọ́ àwọn náà lẹ́ padà sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra electronics ọwọ́ àwọn náà lẹ́ padà sí so Ìgbò àwọn ti position ara àwọn lẹ̀ wípé ẹ fẹ́ kú ẹ fẹ́ lá wọ́n mọ̀ pé Yorùbá àwa gbàgbọ́ nu sí ọ́fíìsì iṣẹ́ ọ́fíìsì láwọn ṣe káàkiri wọ́n gbàgbọ́ pé Yorùbá nǹkan táwa láìkì jù nìyẹn Haúsá náà dẹ̀ gbàgbọ́ pé káwọn ṣe káràkátà àtàwọn Ìgbò wọ́n mọ̀ pé electronics ni o oúnjẹ ni o gbogbo nǹkan ni o àwọn ò dúró dè wá kódà ìjọba tí wọlé ò bá sọ dọ́là di 5,000 naira per dollar kò sí tó kọ ọmọ Yíbò ti mọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ́fẹ̀ẹ́ la ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kẹ́ ń ṣiṣẹ́ ṣé kò wá tákòókò kí gbogbo wa ronú báyìí Yorùbá adé ń kí àṣà Yorùbá ti wà tẹ́lẹ̀ kí gbogbo àwọn karambani tó dà wá pọ̀ á ti wà. The Yoruba nation is a massive, highly educated, civilized race. We fight our wars differently. And we are not going to sit back and allow any trashy talk from any trashy group of people to keep talking as if they... Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé, bẹ́ẹ̀ni. Even the air will adjust and go back to status quo ante. Two cannot live together unless they agree. Bẹ́ẹ̀ni. Right. Pre-1804, before the British came, we were separate nations. We were all separate nations, and we were not conquered by the British. I'm talking about the Yoruba. We were not conquered by the British. When we signed with the British, because I have to go to status quo ante to be able to put this in proper perspective. We were not conquered by the British. What we signed with the British were treaties of trade and cooperation. They were not treaties of conquest or subjugation. And it was all this that the British took into all the treaties that we signed with them. We have copies of all these treaties that the British armed themselves with to do what they call this amalgamation in 1914, which is a massive error. But of course, it was done to advance the economic interests of the British. So whatever happened, and it's been classified as a monumental mistake. It's a monumental mistake and disgrace. Because we are completely different peoples. The Yoruba nation presently in Nigeria is over 60 million. Benny. All over the world, we are over 300 million. When you count those people in the diaspora, in the 500-year diaspora, and the people in the latest diaspora of the 20th century. In the various countries of the world where we are as Yoruba, in America, USA, in Trinidad and Tobago, in Jamaica, in Brazil, in Cuba, in St. Lucia, in Haiti, Dominican Republic, and so on and so forth. The Yoruba form a very large diaspora population. 300 million. Talking of being in Nigeria, there is no reason why we should be here. Secondly, you will discover that we don't share the same worldview. The cosmogonic belief of the Yoruba is totally different from every other tribe. Thanks, Koiki Media. Thanks. We are unique in the way in our culture. We are unique in our world outlook. We are unique in our developmental aspirations. We are totally unique and different from the rest of Nigeria. So we have said it many times over that we want out. We do not belong to Nigeria, and we want out. Anybody down
who's telling you that they want restructuring, he's begging the question. Because we have said it, that it is too late for restructuring. A lot of people have been shouting and clamoring for restructuring all over the whole place. Oh, restructuring. It is an old, outmoded, outdated song. Bad new. Nobody wants to sing that song from that song sheet. We don't even want resource control. Why are we making anybody to own what rightly belongs to us? Why? We don't want resource control. We own everything in this geographic space. Bad, you know. Right from time immemorial. Neither do we want sovereign national conference where we sit down with somebody and then we start arguing, this is what you get, this is what you get. No! We want out. That is the only way we can achieve our God-given potential. And all these things that we are saying, they are all in the charters of the United Nations, the Charter of the African Union, the Charter of even ECOWAS, the right to self-determination. Two cannot stay together unless they agree. A situation where somebody says Nigeria belongs to them is talking trash. They are talking balderdash. Ẹ má bínú Yorùbá náà ni for general audience ni ẹ má bínú Yorùbá náà lẹni tó ń sọ̀rọ̀. Beyond the fact that when you say Nigeria belongs to you, go ahead and take your Nigeria, but Yoruba land is not part of all that. Bẹ́ẹ̀ ni o. Yoruba land is definitely, emphatically not part of all that. Any intruder, any person who wants to annex Yoruba land is asking for trouble. Like the gentleman who said, the gentleman from, is it Yetiala, Kaltahuri, or whatever nonsense? He said something to the effect that they will bring vigilantes and they will put them in every part of Nigeria. Let me use this opportunity and this medium to tell him that he's asking for trouble. Declaration of war. That's the way we consider it. You deploy anybody here in any uniform, you are declaring war on the Yoruba nation, and there will be appropriate sanctions. There will be consequences. Let him go and tell the people that have sent him that there will be consequences. That cannot and will not be allowed to stand. The Yoruba nation is a massive, highly educated, civilized race. We fight our wars differently. And we are not going to sit back and allow any miscreant talk from any trashy group of people to keep talking as if they own even the air we breathe. That's laughable. And the constitution that they have foisted on Nigeria, that's another fraud. Benny. That's another fraud. Ẹ ṣé. Ó lè lè ń gbọ́ lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì bá ti mú un wá yẹn. Torí wípé tá a bá kì í tà ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí láwọn òmẹ́ni tó kú. Yorùbá, orílẹ̀-èdè olómìnira ni Yorùbá. Yorùbá, mo máa ń sọ, mo máa ń kì í, mo máa ń sá. Mo ní orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ bá ti dé tẹ́ ẹ bá ti bọ́mọ Yorùbá ẹ kú òun bẹ́ẹ̀. Orílẹ̀-èdè náà sọ kì í sọ orílẹ̀-èdè tó lálùbáríkà ni. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín bẹ́ẹ̀ dé Yorùbá nation is the solution. Ẹ ṣé God of Israel, ẹ ṣé o, ẹ ṣé. Àkókò lélẹ̀ tí gbogbo wọn gbọdọ̀ gbé ìgbésẹ̀ yìí. Torí bàbá gbé ìgbésẹ̀ aṣíwájú òrẹ́dì láti jẹ́ pé ká lọ. Ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ náà bí ọ̀rọ̀ òwe Yorùbá náà wọ́n ló nílùú òní fẹ́ kílùú ẹ̀ ó tú. Ṣùgbọ́n Yorùbá wọn pa òwe wọ́n ní ẹni wọ́n ń pè ọ́. O dáhùn àbí nǹkan wọ́n ní ẹni tí ń pè ọ́ olóògbàgbọ́ ya ẹni tí ń pè ọ́ ò tí ì dákẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Wọ́n ń pè ọ́ olóògbàgbọ́ ya ẹni tí ń pè ọ́ só ti dákẹ́ ni. Àwa náà tí gbogbo wa bá fọwọ́sowọ́pọ̀ àtọkùnrin àtobìnrin wa ni mo ṣe sọ lórí ètò nígbà tí bàbá Délé sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà wípé kìnìkan mo mọ̀ pé nǹkan tó ṣe bàbá náà ni wípé àwọn náà ti expect kí olóyè Sunday Adéyẹmọ ti jáde tán
torí gbogbo èèyàn ló ẹ̀sẹ̀ tí bàbá kó jáde tán ṣùgbọ́n àwọn kàndánù rẹ̀ sì tó jẹ́ pé bí bàbá ẹ pé wọ́n tún sọ̀rọ̀ kan bàbá délé yẹn tó wá sọ̀rọ̀ kan tá a gbọ́nu fídíò tá a ṣe lálẹ́ àná wípé nígbà tí Sunday Igboho lòun bọ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ sí báwọn ṣẹ́gun MC àwọn nǹkan kẹ̀yìn náà gbógun ti Sunday Igboho tí ò jẹ́ kó ṣe é ṣe ẹ lọ wo fídíò tá a ṣe lálẹ́ àná ẹ lọ wo fídíò yẹn dáadáa wípé àwọn yìí ni wọ́n gbógun tí wọ́n dìtẹ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn máa pàgò àwọn máa gúngùn àwọn máa gún ban gbẹ̀yìnban yín kankan tí wọ́n ò jẹ́ kí Yorùbá nation tí wọ́n ò jẹ́ kán rí rálì yẹn ṣe lẹ́kọ̀ọ́ bá ṣe sí láwọn other states. ní èyí tó ń túmọ̀ sí wípé kálukú náà ni ọkàn wọn rọ̀ mọ́ olóyè tó bá ń sọ lónìí pé ta lẹni tó ń jìjàgbara fún ilẹ̀ Yorùbá lónìí ifun tó bá dárúkọ yẹn láàrin àwọn Haúsá àyà wọn a sì máa já ẹ̀gbọ́n nǹkan tí Sẹ́ríkì wí ni ó ní òtútù a sì máa mú mi àyà mi a sì máa já tí n bá gbóhùn Sunday Igboho òòṣà tàbí ó kàn dárúkọ ẹ̀ lásán. mo máa ń sọ mo ní èèyàn kan ló ń bímọ igbe èèyàn ló máa ń wò ó bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ Yorùbá nation ṣe jẹ́ ẹ̀yin kan lè conceive idea yẹn ẹ̀yin kan lè conceive idea yẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti wo Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà Ọlọ́run wo bàbá sòsòsòsò ló ṣe gbélé lọ́wọ́ pé ó yá tọ́ rìn bó ṣe yẹ kó rìn Mósè nínú ìwé mímọ́ nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn tí ò tí ì tákòókò ó rìn bákan ìgbà tó tó àkókò kan ó lọ farasiko ó tún lọ kọ́ sí i nípa ìmọ̀ tó yẹ kóun fi gbégbà láti lè dojúkọ Fáráò torí pé Fáráò ò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó lọ ìfònú ìwé mímọ́ gan wọ́n ní Ọlọ́run sì sí Fáráò lọ́kàn le torí pé kò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó lọ ògo adúláwọ̀ là ń sọ̀rọ̀ yìí orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo ní gbogbo àgbáyé tẹ́kútẹ́ bá gbórúkọ rẹ̀ ó mìtìtì ni kò sí orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ dé kò sí ẹ̀yà inú ẹ̀yà tẹ́ ẹ wà tẹ́ ẹ bá dé Kẹ́ńyà ẹ lọ gbọ́ nǹkan tó ń sọ nípa àwọn ọmọ Yorùbá ẹ lọ sí Ghana ọ̀nà tó dáa jù ní Ghana wọ́n láwọn ọmọ Yorùbá ló ṣe é Yorùbá indigenous construction companies ẹ lọ sí UK kẹ́ lọ wo àrà táwọn ọmọ Yorùbá ń dá ẹ lọ Amẹ́ríkà kẹ́ wo àrà táwọn ọmọ Yorùbá ń dá ṣé sport gan la fẹ́ sọ ni ṣé engineering la fẹ́ sọ mo sọ fún yín ẹ lọ sí Silicon Valley kẹ́ lọ wo àrà táwọn ọmọ Yorùbá ń dá ẹ lọ sí NASA tá a bá sì sọ nípa pé space kínní ní gbogbo àgbáyé lónìí NASA ní number 1 followed by àwọn Russian ẹ bọmọ Yorùbá ń bẹ Akeemu Olúṣesí àbólúṣèyí ọmọ Yorùbá ni in fact solar pecker mo ti sọ lórí ètò yìí rí tí wọ́n rán lọ sínú moon ọmọ Yorùbá ló design rẹ̀ tí wọ́n rán lọ sínú space tí wọ́n rán lọ síwájú oòrùn lọ́wọ́lọ́wọ́ tó monitor oòrùn ọmọ Yorùbá ni ẹ lọ sí àwọn marine ní US ẹ máa bá ọmọ Yorùbá ń bẹ navy wọn ẹ máa bá Yorùbá ń bẹ kí là ń sọ yìí ná orílẹ̀-èdè tọ́lọ̀ ń yọ́nú sí orílẹ̀-èdè tọ́lọ̀ ń dìídì gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ti mọ̀ wọn ara wa òun náà ló jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tá a bá ti mọ̀ wọn ara wa báyìí Yorùbá ní ijó tí adẹ́tẹ̀ àbí wèrè bá ti mọ̀ pé wèrè ń ṣe òun ó níjó náà lára ẹ̀ ó sì yá tá a bá discover ara wa a ní bọ́kù olóko ẹrú tá a wà yìí. torí bàbá Bọ́lá àwọn náà bọ́ ṣe wà yẹn nísìnyí wọ́n sọ pé àwọn ló kàn ìtí wọn ni pé káwá pọ̀ nǹkan lá wọ́n ti ń pọ̀ ńlá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó bámúbámú mo yó àwọn òde mọ̀ pé bí ń pọ̀ mẹ́ni kankan ìyá dẹ̀ ń jà àwọn èèyàn oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn kan tó dorí ẹ̀rí mi ṣe láìkí mọ wéèsì àkókò fẹ́yìn èèyàn tẹ́ ń jọ ìwà nílé torí bẹ́ẹ̀ ra dátà tẹ́ ra Nàìjíríà tó yẹ pé tẹ́ bá lọ sí Ghana ẹ fi lo bíi dátà tẹ́ lò láàrin bíi oṣù kan ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ subscribe fún a month ẹ lò láàrin 7 days and nobody is questioning them. orílẹ̀-èdè táwa nìyẹn o nobody is questioning them so orú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn fẹ́ káwọn èèyàn jókòó sí. ṣé orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ láwà dúró sí ìdí tá a ṣe ń kí tá a ń sà á nìyẹn ẹ jẹ́ gbogbo wa náà wá fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo àwọn agbèrò nǹkankan bí eré wo bí mo tẹ̀ wo protest ṣẹlẹ̀ ní ipa náà lọ síbẹ̀ ọjọ́ táwa lọ Ọlọ́run tá a tiẹ̀ dúpẹ́ pé wàhálà ò ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn jọ́ta lọ sọ́jọ́ta ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn ibi táwọn kan tó ti ń protest àwọn ọmọ agbèrò kan náà wá ya báwọn náà kó fọ́ tíbọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ebi ń pa àwọn olórúkú náà làwọn èèyàn yẹn ẹ má bínú pa kí n ṣépè lórí ètò yìí o bọ ọ̀rọ̀ wọn jọmọ́ ká ṣépè fún wọn ebi ń pa àwọn náà o
láwọn akúrì yìí gbogbo àwọn agbèrò yìí ebi ń pa wọ́n o láwọn ọmọọṣẹ́ wọn yìí o tán rán níṣẹ́ dé tòrutòru yìí o àwọn ọ̀gá àwọn nìkan tó wà lọ́fíìsì tẹ́ pé owó dájọ́ owó dàgbà owó mi dà tí àwọn èèyàn ń gbà káàkiri agbèrò bí agbowó wá ṣépè fún ẹ lọ wo ayé àwọn tó ń ṣagbèrò yẹn ẹbí tí sọmi sọ tàwọn ọ̀gá wọn o àwọn ọmọ kéékèèké wọn ẹ lọ wò wọ́n tán ránṣẹ́ dé tòrutòru ṣé bá a ṣe wá fẹ́ kọ̀ǹtínú lélẹ̀ ìgbàdé sọ pé ìsìnwó ìkòrò owó níta bá dìjọ wò gígún nígún gbogbo wa náà lájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ti kọjá ọ̀rọ̀ olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà nìkan gbogbo wa náà ni mo sì máa ń kì í mo máa ń sọ mo ní kò ó sì ń rìn wá ni kò tí ì já wa jẹ tó bá já wa jẹ tán everybody á dìde wá jókòó síta wọn nígbà Ísírẹ́lì nígbà tó gbogbo ẹ̀ dé bá wọn wọn mú eérú wọn kù sórí nígbà tó gbọ́ ọ̀rọ̀ tínú wọn bàjẹ́ àwọn ẹranko gan gbogbo wọn ò lè jẹ wọn ò lè mú wọn ò lè torípò dé bá wọn tán ni kò tí ì dé bá wa tán ṣé bá a sì ń rówó rà a litre of petrol in Nigeria as at today 1,000 naira ibòmíì 110 ibòmíì 120 ibòmíì 900 naira 1,200 sorry ibòmíì 900 naira nílùú tó ní ọba tó níjòyè nílùú tó ní wàrà tó ń sàn fún oyin ká máa ra petrol ní 1,200 naira kíní kan ní òun ò ní ṣépè ó ní ṣùgbọ́n ètò òun ti wí yẹn ó ní kí arọ̀ kó ṣe kíni kárọ̀ ó rọ̀ mọ́ ó kẹ̀lé pé lórí ètò yà kí n ṣépè náà ni ṣàpọ̀ kó àwọn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ gba kéèyàn máa ṣépè fáwọn èèyàn kan. A litre of petrol I remember those days I will go with 500 naira mo dẹ̀ máa ra kẹ́ẹ̀gì ó dẹ̀ máa full 500 naira and the keg will full. ó ní o mo sì ń sọ torí ẹ̀ la ṣe ń ṣètò kí ṣe pàkẹ́ ṣàdédé gbé tò wá àbí pé ẹ̀wọ̀n ò níṣẹ́ kiri kan ó ní ìrísí tá a ṣe ń ṣètò yìí kẹ́fíbò sensitization ni à ń sensitize èèyàn ẹ dìde tán ẹja dìde tán ẹ̀yin ń kárí ààrẹ olóyè jáde mọ́ olóyè ti gbowó olóyè ti sá lọ o sáwà gan múra tán ọ̀rọ̀ tó ti wà nílẹ̀ ti kọjọ́ ọ̀rọ̀ olóyè nìkan nígbà tí gbogbo abá ti múra tán àti múra everybody ti stand by àwa wò pé kí ló wá kù báyìí tó wà lead wa ló kù báyìí ìgbà tó lè bá jáde ó máa dùn ṣùgbọ́n ní ìsìn ó sì rìn wá ni kò tí ì já wa jẹ èmi sì ń sọ pé àbá débi pé bí $1 tó bá di 5,000 naira per dollar ẹnìkan sọ pé God forbid èpè ló ń ṣẹ́ God forbid ṣé nígbà tá a bá débẹ̀ a ní mọ̀ pé ó yẹ ká jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá torí ṣẹ́ẹ̀dé ní ìsìn báyìí ní protest yẹn ti die down ní ìsìn mo sọ lórí ètò tẹ́lẹ̀ mo lórí ẹ̀ kó wọ́n ti ṣe tiwa mọ́ṣẹ́ Nàìjíríà pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbé kẹ́mọ́ gbé jùlẹ̀ ní ìràwọ̀ ìdájọ́ ilẹ̀ kó sùnà bẹ́ẹ̀ bá ti ń protest kí omi ìrẹ̀wẹ̀sì kó mọ̀ dà sí tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà wò bó ṣe rí náà NSC gbé wọ́n gbé tì àwọn youth gbé wọ́n gbé tì wọ́n lágbé tì lọ́mọdé ń gbégi eléèrà ṣé kò wá mọ rí bẹ́ẹ̀ náà ṣé kò mọ jọ bẹ́ẹ̀ náà báyìí. àwọn gómìnà sí ọ̀nà ẹ ṣe Ayọ̀túndé Ọláoyè ẹ ṣe àwọn gómìnà sí ọ̀nà nobody is questioning them mú wọn sọ láti ẹ̀dí pẹ́pẹ́ àwọn Èkó ń ṣe ọ̀nà wọ́n ń ṣe infrastructure bó jẹ́ pé tó bá ṣe infrastructure náà àwọn ọ̀nà yẹn náà gómìnà kan ní ilẹ̀ Haúsá ló ṣe ọ̀nà láìpẹ́ ìdáwọ́ inú fọ́nrán níjẹta sí àná ó ṣe ọ̀nà láti Ìsìbọ̀nù tó Màdúgùrí wọ́n ní wọ́n ṣe ọ̀nà yẹn with 30.6 billion òjò dẹ̀ dé ó dẹ̀ gbé ọ̀nà lọ what kind of construction is that are they daft are they because àwọn ọ̀rọ̀ kan àtọ̀kọ́ ó máa ń bí mi lókè pé lórí ètò yìí mi láìka máa ṣe pè ní ẹ ṣe ọ̀nà 30.something billion àwọn Chinese tó ṣe ọ̀nà yẹn fún wọn gan ṣé wọ́n lè ṣe irú ọ̀nà yẹn ní country wọn LASU Ìṣẹ́rí road ìyànà pàjá LASU Ìṣẹ́rí road nígbà tí wọ́n ṣe ọ̀nà yẹn láyé Fáṣọlá ò commission ọ̀nà yẹn tó fi lọ kì í ṣe pé wọn ò ṣe ọ̀nà yẹn dáadáa o ṣùgbọ́n wọn ò ṣe drainage sí ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ máa ń gba ọ̀nà yìí ní gbogbo ìgbà ẹ mọ̀ wípé lóòótọ́ ni wọ́n nílò drainage lọ́nà yìí Fáṣọlá ò commission ọ̀nà yẹn nígbà tí Fáṣọlá sì ń jẹ́ Fáṣọlá mi ò sọ Fáṣọlá Buhari o mi ò sọ Fáṣọlá EndSARS o I'm talking about Fáṣọlá when he was governor of Lagos State. Bẹ́ẹ̀ni, I asked him to lead me to the post office and
mi ò sọ Fáṣọlá Buhari o, mi sọ pé Fáṣọlá gbà tó ṣe gọ́vnọ̀ tó bá lè yẹn ṣe Èkó, ó ṣe Èkó with law everywhere neat, gbogbo ojú ọ̀nà lẹ́ máa rí tó neat lọ, wọn ò bí ẹrẹ́ kó ju nǹkan sílẹ̀, wọn ò bí ẹrẹ́ kó ju dọ̀tí tàbí kó da dọ̀tí tàbí kó sun nǹkan nù Èkó. Ó kú òtán ni wàhálà dé, ó tẹ̀ dáhùn tó wà ń bẹ́ẹ̀ ń sìn. Àtẹ̀sí dúpẹ́ láyé Ambode náà tẹ̀ try, Ambode tẹ̀ sì ṣe ọ̀nà. The guy did over 300 roads. Kò fèsì island ohun tó bí wọn lónìí yẹn, wọ́n ní kò rántí àwọn, ó fèsì àwọn mainland àti suburb of Lagos lòun fèsì ní titi ẹ̀. Let the poor breathe, ó Ambode ṣe ń tiẹ̀, táwọn elite fi gbógun tì pé kò ṣe nǹkan kan. Ṣé bá a ṣe fẹ́ mọ bá a lọ lélẹ̀? Adéǹkì ansa òun náà lọ́wọ́ Michael Seko mẹ́sàn-án yẹn o. Chinua Achebe ó kọ̀wé kan, Achika Achebe, he said there was a country. Is it Achebe right? Ṣé kò wá mọ ṣẹlẹ̀ náà sí? Ṣé kò mọ ṣẹlẹ̀ báyìí? Nigeria is not a country and it can never be a country, and that is why everybody must go on their own. Ṣíkèná ká máa lọ ní kálukú mọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ kó kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ dání ni. Òbí ti sọ several times, mo ní tá a bá dórílẹ̀-èdè wa, tá a bá wá ṣe o bẹ́ẹ̀ ṣe fọ́dún 5 ọdún 4 ọdún 10 o, tá a bá get it right gbogbo àti wá lè come together pé okay since a ti try rẹ̀ nísìnyí tá a get it right, ó yá Igbo Yorùbá Haúsá but kí ló lè mú wa mọ́ lè get it right? Kí ló lè mú wa mọ́ lè get it right? Because olóòsàlẹ̀ ọgbẹ́ lẹ́nu àwọn èèyàn tó ń rí fà sí old empire. Kí ló dé tẹ́ pé ní Nàìjíríà a máa ń rí fà sí ìgbà àtijọ́ pé Ọlọ́run God bless olden days. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà rí fà sí ayé àwọn Jàjà Òpóbò, ayé àwọn Ọ̀yọ́ empire, ayé àwọn Benin empire, ayé àwọn Kìnìkà empire náà rí fà sí. Kí ló dé tá a máa ń rí fà sí nǹkan àtijọ́ tá a kí ń ronú tuntun? Bọ̀lá broadru àwọn ọmọ rí fà sí new technology, they will think about future, they will think about future, they will do something that will make they will project the future. Mo ti sọ́nà nípa àwọn artist wa, wọ́n ò mọ̀ ju fíìmù bí ó ṣe dalérú, fíìmù gbọkọgbọkọ, fíìmù bí wọ́n ṣe mọ̀ àwọn all sort of rubbish. Àwọn ò ní ṣe fíìmù pé ẹja ṣe fíìmù ká project pé Yorùbá nation tá a bá gbà bó ṣe máa rí lélẹ̀, tá a bá gbà kán fi ṣe fíìmù káwọn èèyàn náà rí, ó tún máa rose interest àwọn èèyàn. Visual ní nǹkan táwọn èèyàn rí nìyẹn. There is fire on the mountain. Ẹ ṣe fíìmù tó máa energize, tó máa expose, tó máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé yes there is need for us to go. Ẹ̀yin náà communicate through your film. Bọ́wọ́ oníṣe yẹn fíìmù gbọkọgbọkọ, fíìmù ṣògùn owó, fíìmù bí wọ́n ṣe dàlúrú, fíìmù gbogbo nǹkan àwọn nǹkan dáradára yẹn ilẹ̀ yẹn Nollywood wa tẹ́mọ̀ gbé dání. Ẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀ yìí náà lẹ kó wa sí gbogbo ìta wa ẹ̀ tẹ́lẹ̀ yìí náà wà láwọn tó lọ gádà sọ́jọ́ ta. Tẹ́ ń pariwo Jonathan must go. Ó ti wá délẹ̀ báyìí. Ọ̀rọ̀ ni Michael Seko mẹ́sọ̀ yẹn pé kò bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ ṣe ń jù lọ tán jù bọ̀ yìí. Bọ́n kẹ̀yẹ́ pé gbogbo àwọn tó ń jẹ́nu wọ́n Nàìjíríà yìí wọn ò ní làdélẹ̀ náà ni o. Sẹ́kítọ́rì èlìmí sí máa ń gbé tò yẹn wá pé ẹ máa gbọ́ because Yorùbá ní ẹni tó Yorùbá ní àbáwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá mọ̀rọ̀ sọ àwọn nǹkan náà mọ̀rọ̀ gbọ́ àwa mọ̀rọ̀ gbọ́ oní làwọn náà ṣe ń gbé wá fẹ̀yìn yẹn wá ń lé tẹ́yìn náà mọ̀rọ̀ gbọ́ ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n ẹ̀yin olóye tẹ̀ mọ̀rọ̀ gbọ́ ńlé òun náà nìyẹn. Kálukú ò ní fẹ́ làmọ́lẹ̀ ni pé Tinubu ẹ pín kinní yìí ẹ jẹ́ kálukú kó tiẹ̀ dání. O là ṣe mú wá fẹ̀yìn èèyàn wa. Ẹ máa bá a like ètò ẹjọ́ máa bá a share rẹ̀, ẹ máa bá a subscribe sí orí àwọn ètò wa gbogbo yìí ẹjọ́ ẹ̀dẹ̀ jẹ́ fi comment yìí ẹ máa fi sí comment section. Yorùbá nation now, Yorùbá nation now, Yorùbá nation now. A sì ń kí ansa olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ wọn ò jẹ́ bàbá free o, ẹ máa fi síbẹ̀ náà pé free Sunday Igboho free Yorùbá nation. Gbogbo wa ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ pé mo sọ fún mi tẹ́ bá ṣe church program Rìdíìmù ṣe Oyèdépò ṣe bí anybody ṣe church program ẹ kọ́ sunday comment wọn pé Yorùbá nation. Láyé Jonathan bàbá Adébóyè protest ó wá dáyé Tinubu nìsí wọn ò protest torí wọ́n ń gba tithe àti offering látọwọ́ rẹ̀ ní Tinubu. Sẹ́mi gbogbo nǹkan tí kálukú wa bá ṣe náà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí bàbá Délé sọ lánàá wọ́n ní kí kálukú wa máa ronú pa àkùnjọ kan. Àwọn tí ó sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation wọ́n ó kùnjọ kan bàdẹ̀ kú náà ayé ò mọ̀ sọ́n pa wọn pé ibi tán ba ayé jẹ́ dé. Síbi làwọn lọ́wọ́ sí tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ń sìn. Bọ̀ nígbà ayé Jonathan wọ́n protest o 1 million march ó dé lẹ́sìn wọn ò lè protest mọ́
tàbádẹ̀ sọ́ọ̀sì wọn ń ta sí bàbá àwọn ẹ̀dẹ̀ pàwọ̀ ń búyàn lórí ètò yìí ṣùgbọ́n à ń ṣíra wa létí náà ni pé ní tí kálukú bá ṣe náà ni ó gbà. Ọlọ́run dẹ̀ ìwé mọ́gá sọ pé òun ó bẹ̀rẹ̀ ṣe bàbá òun ó bẹ̀ wò lórí àwọn ìran. Ẹ jọba aláìkètò ẹ bá ṣíà rẹ̀ òun la tún gbé wá ọ̀rọ̀ Ozekome òun la gbé wá ìtorí tá a sì mọ̀ ń gbé wá náà ni pé èèyàn mọ̀ pé àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ o àtàwọn tó ń pẹ̀pẹ́ àtàwọn tó ń là á mọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà là ń gbé wá tí gbogbo èyí náà tẹ̀ sí ń gbọ́. Ẹ bá aláìkètò ẹ bá ṣíà rẹ̀ ẹ bá subscribe sí orí ìkànnì yìí ẹ ṣé o tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.